to computer science class. Today we are going to discuss first chapter, that is fundamentals of computer. In this chapter we are going to discuss about what is computer, what are its components, what is the history of computer, what are the generations of computer, and what are the applications of computer. So let us begin the chapter. Computers are invented to the mankind in the field of calculations, but present day, that is in the modern society, in the field of information and technology, computers are enhanced its application. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿ IT ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಮೆಡಿಸಿನ್, scientific research, law and many more. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how we can connect with the distance people. So with the help of email or online banking or online video conferencing or audio conferencing, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ we can connect with the world. So next we study about what is computer. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷಿನ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್, ರೀಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಇರೋ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪುನಃ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪುನಃ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಟಾಸ್ಕ್, ಆ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎನಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನಿಂದ ತನಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. It is a computer system, means basic computer system which containing a monitor, mouse ಇರುತ್ತೆ, keyboard and CPU. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ we can have printer, scanner, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್? ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಟೀ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಎಂತ ಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಟೀ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕಾದದ್ದು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಆರ್ ವಾಟರ್, ಶುಗರ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಟೀ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಾಟರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಟೀ ಪೌಡರ್, ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೇ, ಒಂದು ನಾವು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾ, ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಾ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ and we get the output. So next we'll study about what are the characteristics of computer. The first one, speed. So the ability to get answer fast enough so that one has time to
ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀಕೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಲ್ಸಸ್, ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಲ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಪೀಕೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ. ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಡುವಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಎಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಬಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಂಪರರಿ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಮ್. ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ unimportant details we can't keep in our mind, we'll forget that. But not like computer will never forget the data, it will keep in a RAM or any secondary storage. So next, third one is a storage. After processing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆದ ನಂತರ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು secondary. Primary memory is a RAM, it is a temporary memory. Secondary is a like USB ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, and many more. That is a permanent storage device. So secondary storage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ secondary storage device that can be USB or any of the memory card. So that are the CD, those are a secondary storage device where we can store the data permanently. So computer memory is measured using bits or bytes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ ಅ accuracy. So computer generated results are exact and without any mistake with high rate of consistency. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಹೈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಸಟಿಲಿಟಿ. Computer seems to be capable of performing almost any task, providing a task that can be reduced the number of logical steps. So for example, ನಾವು ಎಂಥಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಟೋಮೇಷನ್. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. So computer is automated means in every field and every task can be performed using a computer. Next, delicacy. Being a machine, a computer does not suffer from the human traits like sickness or tiredness. Computer ge agalla. Next, last one is cost effectiveness. Computer reduce the amount of paperwork and human effort, thereby reduce cost. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇಪರಿದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಫರ್ಟ್, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಡೀ ದಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮಗೆ 1 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 1 ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಡೇಟಾ ಮೀನ್ಸ್
It is a collection of unprocessed items which can be text, numbers, images, audio and video etc. So ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗದಂಥ ಐಟಮ್ಗಳು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಐಟಮ್. ಅದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, param 16 is a data. So how we can convert data into information means, information andre enta, information is a computer processed data is called as information ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು param 16 ಹೇಳಿದೆ, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು param, ಏಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. param is a name, 16 is a age. So processed data is called as a information. So next we'll move on to hardware and software. So we all know the machine parts or physical parts of the computer is called as hardware ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, it can be a monitor, ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, it can be a monitor or a printer or a CPU, mouse, everything is a hardware. So what is software now? Software is a program that tells the computer what to do, how to do ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ನಮ್ಮದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. So in this diagram in this images we can see the hardware components, that is a printer ಆಗಿರ್ಬೋದು, scanner or a mouse, keyboard, monitor, pen drive, these all which can touch and we can feel it. So these all are the hardware. So next we'll move on to software. I already told software is a program that tells the computer what to do and how to do. So there are two categories in software, one is a system software and one is a application software. So system software consists of programs that control or maintain the operations of the computer ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಡೋದು ಯೂಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಿಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಈಸ್ ಅ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸರ್ನ ಟಾಸ್ಕ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are using a application software. Students, will move on to next topic, functional components of computer or basic functions of computer. First one is accept the data as input. ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕಾಲ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ next one is process the data. So based on the instructions given by the user or any programmer, computer performs the task. Next is the communicate the information as output. So data ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ. Okay students, now this is the block diagram of computer system. So we are giving a data as a input to an input unit, then it will store in a storage unit. There are two storage devices, one is a secondary storage and primary storage. Next, control unit or arithmetic and logic units are residing inside a central processing unit, that is CPU. CPU will perform the task, then again it will be result will be storing in a storage unit, then we get the output as. So now let us discuss basic components of computer briefly. First one is the input device. The input device is any hardware component that is used to enter the data into the computer. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
keyboard, mouse, microphone, webcam, scanner, etc. These all are the input devices. So next we'll move on to next unit, Central Processing Unit, CPU. CPU is the main part of the computer. It is also called as a brain of computer because it takes all the major decisions and performs any calculations, and it also controls and coordinates all the actions of the entire system. So there are three units inside a CPU. One is a memory unit or storage unit, and arithmetic and logic unit, and control unit. So next we'll discuss about memory unit. Memory unit is also known as primary memory or main memory. So main memory ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ RAM. So RAM is a, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, RAM is a temporary memory ಅಂತ. So after the processing, instructions are stored in a RAM for a temporary. Temporarily we can store the data which is processed in a RAM. So there are thousands of cells in a RAM. It is called as a storage location. So storage location ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ 0 ಮತ್ತು 1s ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ALU ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ arithmetic operations like addition, subtraction, division, multiplication can be performed by the ALU, and logical functions like and, or, not, these all are performed by the ALU in a CPU. Okay, next is a control unit. It acts as a central nervous system ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it controls all the hardware components like input devices, output devices of the system. It also controls hardware operations of the input unit, output unit, memory unit, and processing of the data. Next is a storage unit. Results after processing are stored in a primary storage device, that is RAM. So if we want to store the data permanently, we need a secondary storage devices like a pen drive, memory card, or floppy disk, anything, hard disk. These all are the secondary storage devices where we can store the data permanently. Next, last one is the output unit. Output unit is used to display the data ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ in which we can display the data in a human understandable form ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ it is called as the output device. So some of the output devices are printer, monitor, and speakers.